Hello students, let's start today's physics lecture. બોલો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ક્યાં સુધી ડિસ્કસ કર્યું છે? ઓકે, અચ્છા ચાલો. ઓકે, આગળ વધીએ. Laws of reflection. Okay. So we was discussing a problem based on it, right? Okay. ચલો આગળ વધી જાય. Let's say this is the mirror, right? And here there is a medium with refractive index √3 and here there is a 1. એટલે મિરરની પેલી સાઈડ, મિરરની આ સાઈડ એવું આપણે માનીએ. રે જે એના પર આવે છે હાઈરવા કે જે સેપરેટ છે 5 સેન્ટીમીટર. હાઉ મચ? 5 સેન્ટીમીટર. Radius of curvature is given 10 centimeter. ચાલો ક્વેશ્ચન શું થશે? ફાઇન્ડ ડેવિએશન. આટલો ડેટા આપેલો છે, બરાબર છે. ક્વેશ્ચન આવે છે, is there any update about 2021 exams by education minister? Yeah, I mean as far as NTA is concerned, there is an update that your NEET and JEE is going to postpone. So the official date is not announced yet, but postpone થશે એ ફાઇનલ છે. Number 2, there is a no reduction in syllabus. This is the update. So જાન્યુઆરીમાં તો નહીં જ આવે JEE તમારી ફર્સ્ટ. Probably it is in the second week of Feb or something else. That's an update. Right. So this is what we have now. First we are supposed to find the angle of incident, which is not given, but as you can see, radius of curvature is given is 10. No, so if this is a point, okay, then this is 10 centimeter radius. One can imagine. And this is given, this separation is given 5 centimeter. So what is this angle, incident one? Bolo. Because this is perpendicular, no? So if this is 5 and this is 10, then you will tell me, okay sir, this is 30 degree. So it is incident one. Now what is formula? N1 sin I is equals to N2 sin R. What is N1? √3. What is incident angle? 30. What is N2? 1. So what is the reflecting angle R? બોલો ભાઈ, કરો. R ની વેલ્યુ નીકાળ દો.
અહીં લખી દઉં કે જરૂર નથી સાઇનની વેલ્યુ કેમ આવી 30? ખ્યાલ જ હશે આમ તો. સાઇન થીટા ડિફાઇન કરો. ઠીક છે, કરો. adjacent upon hypotenuse. So it's a √3/2. That's sin r. So r is 60 degree. R is what? 60 degree. So this is denser and this is rarer. So ray is going from denser to rarer. So away from the normal. હવે એ કેમનું થશે? Deviation ક્યાં જશે? So first was, this is the original path. Right? If this is 30 degree, then this is 30 degree. But the deviation is 60 degree, no, from this perpendicular. So the ray must go in this direction because this is given to you 60 degree. આપણને મળ્યું ને, this one is 60 degree. So what is deviation? This is your deviation. So the deviation comes out to be 60 minus 30. So answer is 30 degree clockwise. 30 degree clockwise. Bolo, is there any question? હજુ એક કરાવી દઉં. n is equals to 1. Here n is equals to √2. Right? This is the incident one. And this the distance is 2√2 centimeter. And radius of curvature you can take 10 centimeter. Find the deviation. Same question. So first we are supposed to find the angle, right? So for that angle, this is C, right? Which is, so this is what we have, and this distance is given 10 centimeter, and this distance is given 2√2. So this angle is theta. બોલો ભાઈ, sin theta apply કરો. So sin theta comes out to be 2√2/10. So √2/5 બહુ વિચિત્ર એંગલ આવે છે, આવું કેમ? So it's 2/5 actually. આવું કેમ? એક મિનિટ. ડેટા ચેક કરવાનો. બરાબર છે. theta comes out to be 45 degree, no? So it's supposed to be 1/√2. જુઓ, ડેટામાં કંઈક ભૂલ થઈ છે. થીટા જે છે, થીટા કમ્સ આઉટ ટુ બી 45 ડિગ્રી. સો વોટ શુડ બી ધીસ ડિસ્ટન્સ? આપણે ઊંધો ક્વેશ્ચન બનાવી દઈએ. બોલો, થીટા ઇઝ 45 degree. This is, so what should be this perpendicular one? Ten sin 45 है ना? करो 10 into sin 45. So 10/√2 है ना? This should be 10/√2. चेक करो तो હવે આવે છે. If this is 10/√2, so what is sin theta? That is 10/√2 upon 10. हाँ तो बराबर છે. So this should be 10/√2 upon 10. So theta comes out to be 45. Yes or no? हाँ 10/√2 બરાબર છે. Okay, ડેટા લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. Okay, so theta is incident one, 45 degree. So now according to formula,
n1 sin I is equals to n2 sin r. So 1 upon root 2, and this is 1 upon root 2. So sin r comes out to be what? Sin r, so અહીંયા લખી દો, that is equals to 1 upon root 2. So root 2 sin r is equals to 1 upon root 2. So sin r comes out to be 1 by 2. So r is 30 degree. बोल हाँ के ना? R is 30 degree. Now from rarer to denser, rarer to denser, rarer to denser, rarer to denser. So towards the normal. This green one is a normal, no? So towards the normal. तो रे જે છે ક્યાં બેન્ડ થશે? અહીંયા ક્યાં? So this is 45 degree and R is 30 degree, if you see. And total angle is 45 degree. So what is deviation? अच्छा नॉर्मल थी मपासे ना અહીંયાથી કેમ? See આ ભૂલ છે જો. You should measure from normal, right? This is normal. અહીંયા 30 degree ઉપરથી આવશે. So what is deviation? So delta is 45 minus 30 degree. है ना? हाँ ना तो बोल. So what is deviation? 50 degree, but be careful, anti-clockwise. Deviation तो અહીંયાથી measure થશે. We will measure deviation from here and R from normal. Be careful. ये बेनी सेंस अलग अलग से measure करवा. उतावળ ना થઈ જાય, है ना? Clear બધાને? નોટ કરો. શું not clear? શું clear?
ચલો નોટ થઈ જાય એટલે કહેજો. નોટેડ? સરસ. This is a medium, right? And this medium belongs to n is equals to root 3. Here there is another medium, let's say air, and this is another medium, same. Consider this kind of a drop or anything like that. And from here, a ray is incidenting from here, as you can see. This is the ray, right? Incident ray, and this is its original trajectory. And this angle of incident is given 60 degree. Question lago, find net deviation. Find net deviation. What is the net deviation produced? Chalo bhai. So first apply the formula for this part here. So what is the n1? Is 1 into sine I is equals to n2, which is root 3 into sine r. So what is sine r, or what is the value of r? Bolo. Sine 60 કેટલું છે? So you will tell me that r is 30 degree. R is 30 degree. 30 degree from where? From the perpendicular, from the normal. So this is the normal, and this is rarer and this is denser. So it's bent towards the perpendicular. So this is the further path of ray. So this angle is 30 degree, right? While this total angle is 60 degree, because this is 60, so this total angle should be 60 degree. So from where you should measure deviation? From the original path. So this is the original path. So this is your deviation, let's say delta 1. How much? 30 degree. Yes or no? Clear? Now there is another boundary. This is denser and this is rarer. So this is the original path. That's the original path. And where is your normal? Correct? Can you consider this as a mirror? This much part. So normal should pass through center of curvature. See? So this is your normal. Be careful. Right? Now this ray is traveling in this medium. Now here is going from denser to rarer. From denser to rare. But first I need the angle of incident. બોલો ભાઈ કેટલો થશે? આ કેટલો થશે? ઇન્ટિરિયર એંગલ આ 30 તો આ પણ 30. શું મોટી વાત છે? So this is 30. So this total angle is 30 degree.
30 થાય 30. હવે અહીંયા ફરી પાછું લગાડો. So what is N1? Now see, this is your N1, no? Be careful. N1, N2 select કરવામાં ધ્યાન રાખો ને. From where your ray is coming is N1. In which it is going is N2. So this is, you should remember, right? N1 N2 જોવામાં ધ્યાન રાખો. From where it is coming? So from where it is coming? √3 into sin I. What is sin I? I 30 is equals to N2 is 1 into sin I. તો બોલો ભાઈ R ની વેલ્યુ કેટલી આવી ગઈ? √3/2 sin √3/2. So R can come out to be 60 degree. 60 degree from where? Normal. Okay. So from normal, if I measure 60 degree, so this ray is away from normal, from denser to rarer. So instead of this path, we'll take it. So the total angle is 60 from the normal, right? So this is the normal. So this is 60 degree. Bolo deviation. So deviation from the normal, if I measure this much only, and this is 30 degree. So this is delta 2, you can take this as. So what is your delta 1? 30 degree clockwise. What is delta 2? 30 degree clockwise. So net deviation 60 degree clockwise. કોઈને કાંઈ સમસ્યા? નોટ કરો. ओके चलो आगे बढ़िए. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Apparent depth.
કદાચ તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ ભણ્યું હશે થોડું ઘણું, હે ને, રિગાર્ડિંગ અપેરન્ટ ડેપ્થ. Apparent depth is very important question format. So let me allow for standard data. Consider this, we have a water filled tank. And here we have an object, a coin one can say, and from here we are observing. So this is an eye. ઉપરથી જોવે, હા, હે ને, સ્ટાર્ટ કરીએ. ચાલો, સો એવું માનીએ છીએ અત્યારે તો બધું સ્ટાન્ડર્ડ બધું કે સેન્ટરથી જ કરે છે, હે ને. સો તો આમાંથી જે રે નીકળશે એની વાત કરવાની. જો તો માની લે કે અહીંયાથી જે રે નીકળશે આઉટ વન, લેટ્સ સે ધીસ વન, એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર પરપેન્ડિક્યુલર to the surface of water. So this is an angle, incident one, let's say I1. Let's say this angle is I, more or less same. Now from denser to rarer, બોલ ક્યાં જશે? Denser to rarer, away from the normal. So this is your answer. માની લે આંખમાં જ જાય, away from the normal. And let's say this angle is I2. You can take what? Actually there is a cone, if you see. It is something like this. બધી ડાયરેક્શનમાં બહાર આવશે ને? હા ના બોલો, સમજાય છે આ વાત? It will emerge out in all the possible direction. Right? There is a cone. But where will be the image? So if I extend this ray, because this ray is going to my eye. So if I am extending this ray, so this here there will be your object, or I should say virtual object. I mean અહીંયા તો છે નહીં, અહીંયા છે. So it is levelated, ઉપર દેખાશે તને. માન લે કે આ ડિસ્ટન્સ જે છે એ d છે અહીંયાથી, અને આ ડિસ્ટન્સ માન લે d1 છે, એટલે કે ઇમેજનું અને ઓબ્જેક્ટનું d છે. તો એટલું તમને ઉપર દેખાશે. હવે જો એના ઉપર હું ચર્ચા કરું છું. લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ ધીસ મીડિયમ ઇઝ લેટ્સ સે n1, અને અહીંયા તો એર આવી ગઈ, અથવા વોટ એવર ઇટ ઇઝ n2. ચલો ક્વેશ્ચન બનાવી દઈએ. એંગલ બદલાવવા પડશે. સો અહીંયાથી રિફ્લેક્ટ થયું, તો ધીસ ઇઝ અ નોર્મલ, લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ રિફ્લેક્ટ r, ધીસ ઇઝ I એન્ડ ધીસ ઇઝ r. ચલો ટ્રાયંગલ બનાવો. તો અહીંયા આપણે થોડી થોડી વાતોને છે we will assumption is there. So rays are what? Rays are paraxial. I told you what is paraxial. These are, it's not marginal rays, there are paraxial rays. હા એ જ વોટર બોટલ કર્યું હશે તેને. Number 2, so therefore angle I is very small. Angle I is very small. So what I can write? N1 sin I is equals to N2 sin R. I need the relation. Right? As angles are
very small. Angles are very small. So instead of sin I can write tan I. बोल हाँ के because I is small है. And n2 into instead of sin r I can write tan r. Now let's define sin I and sin r. Clear? And for this I need this distance. So कोई एक ले लिए मैं શું ફેર પડશે मान ले x કહી દેવાનું. Define. So n1 into tan I. What is tan I? बोलो रे. Adjacent upon nearer. So x upon d. X upon d. See tan I. X upon d. And n2 into tan r. So x by d1. That is x upon d1. So from here x and x is going to be cancel out. So what we left with only n2 by n1 is equals to what? d1 upon d. d1 upon d. And what is d1? What is d1? That is the apparent depth. આપણને એટલું લાગે છે કે ત્યાં જ છે. So that is nothing but apparent depth upon d. What is d? That is real depth or original. That is real depth. કોઈને કાંઈ સમસ્યા? Yes or no? Clear? So this is the basic concept. And here one should make a note that d1 and d are measured from the surface boundary. So એટલે જ મેં અહીંયા પાછળ ફ્લેટ બતાવ્યું. જોયું તમે? જો here to here, from here to here. This is very important. From where you are measuring? From the surface. બરાબર છે. ઘણા લોકો એવું કરે છે નીચેથી મેજર કરે તો વાત અલગ થઈ જશે. બી કેરફુલ. અહીંયાથી મેજર કરો તો આ તો ડી જ રહેશે, આ બદલાઈ જશે. સો બી કેરફુલ. તમે ડિરાઈવ કરતી વખતે ક્યાંથી મેજર કર્યું છે? ઓલ ડિસ્ટન્સ આર મેજર ફ્રોમ ધ surface of boundary. I mean surface. ચલો કોઈને કાંઈ સમસ્યા? What is n2 and n1? What is n1? Medium in which rays come. લખી દો. What is n1? Medium in which rays come. આ બહુ અગત્યનું છે. આ ભાઈ એક્ઝામમાં છે ને પછી આના વિના પ્રોબ્લેમ નથી થતા. Right? And what is n2? Medium in which rays goes. જેમાં જાય છે એ n2 છે. બી કેરફુલ. અહીંયા n1 માંથી આવે છે ને. ઓબ્જેક્ટ કેમાં છે? n1 માં. જેમાંથી આવે છે n1, જેમાં જાય છે n2. બી કેરફુલ. રાઈટ? ચાલો બધું નોટ કરો. નોટ એવરીથિંગ. apparent depth.
નોટ કરી લેજો. These are the very important points, right? D1 and D2 are measured from the boundary, as you can see. N1 is a medium in which rays comes, N2 is a medium in which rays goes. There are so many things are that. It's very important for all of us. Sometimes એવું થાય છે કે હું અહીંયા કંઈક ઇંગ્લિશમાં બોલતો હોઉં છું, કોઈ ફેકલ્ટી મેમ્બર નીકળતા હોય છે, સો ઇટ્સ વેરી ડેન્જરસ. હા, એ લોકો ઈશારા કરતા હોય છે. તમે તો સમજો છો ને 401. ચાલો, ક્લિયર? આમાં કોઈને કાંઈ સમસ્યા? અરે યાર, આંખમાં કેમ પાછું ક્યાંક પડી ગયું? બાયોલોજી વાળા લોકોને મારા એક પ્રશ્ન છે, આંખની અંદર આટલું મોઇશ્ચર કેમ આવે છે? મારે આજકાલ ક્યારેક પાણી નીકળે છે આંખમાંથી, ખબર નહીં કેમ. નો સમસ્યા? ગુડ. અચ્છા, આનું પેલું ઉડે છે આંખમાં. હા, આ કાપડથી રફ કરીએ છીએ ને તો એની આંખમાં આવે. બોલો. અરે યાર, આગળ વધશું. So let's say this is the boundary. Over here refractive index is 1. Over here it is 1.5. Here we have an object and a line of sight. Here we have eye of biology. Very good. And this distance is given 10 centimeter, while this distance is given 20 centimeter. Though it's not looking 20, but it is. And what is question? अच्छा, डेप्थ કેટલી છે? ચાલો, કેટલી ડેપ્થ પર એને મહેસૂસ થશે? વાહ વાહ વાહ. All the distance are measured from the surface boundary. What is the formula? What is the real depth? Real depth is 10 centimeter, and we are supposed to find apparent depth. And D1 के D dash के શું ફેર પડે? So this is the depth. So whatever the rays are, falling on the surface, let's say હું બહુ નાના એવા બનાવું છું, તમે થોડા મોટા બનાવજો, કારણ કે એ પછી આંખમાં નથી જતા એટલે. હા, this is the normal. એ ક્યાંક આમ જ્યાં જતા હોય, so from rarer to denser છે ને. હા, એ આમ ક્યાંક જાય છે, માની લે ને ત્યાં જતા. એટલે ટૂંકમાં ત્યાં દેખાય છે એમ. બસ આપણું તો કામ શું છે કે એને એક્સટેન્ડ કરવાથી તમને આન્સર મળશે. તો લોચા લાગી જશે પાછો, એ પાછું અપેરન્ટ નહીં થાય પાછું. એ તમને એમ થશે પેલા આન્સર અલગ આવે છે, રેઝ અલગ આવે છે, કંઈ વાંધો નહીં. પેલા આન્સર નીકાળી દે, પછી રે બનાવો. બોલો ભાઈ, ફોર્મ્યુલા. સો ડી ડેશ અપોન ડી. શું હતું ફોર્મ્યુલા? ચેક કરો. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N2 upon N1. What is N1? A medium from where the rays are coming, and N2 is a medium in which rays are going. So D dash that we are supposed to find. What is D? 10 centimeter. What is N2? બોલ તમે જ કહો મને, શું N2 લખું, શું N1 લખું? So N2 is 1.5, no? In which rays are going, and this is 1 from where it is coming. So what is D dash? તો એ થઈ જશે 15 centimeter. है ने?
એ કેટલું આવશે 15 સેન્ટીમીટર. તો એ ક્યાંક એને અલગ દેખાશે. સો 10 છે એટલે અહીંયા instead of this અહીંયા ક્યાંક એને ઓબ્જેક્ટ દેખાશે. લેટ્સ સે O dash. So this is the apparent depth from as measured from surface. So if you extend the rays likewise here, then you get the correct feeling because they are going to expose. આમ જશે ને અહીંથી લો અને એને એક્સટેન્ડ કરવાના છે હે ને. તમે થોડુંક એક્યુરેટલી બનાવજો ડાયાગ્રામ પર. ક્લિયર? જો અહીંયા અલગ છે, અપેરન્ટ ડેપ્થ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. પહેલામાં તો આગળ આવી જતી હતી, પાછળ આવી જશે બીકોઝ ઇટ વોઝ ડેન્સર ટુ રેરર. નાઉ ઇટ ઇઝ રેરર ટુ ડેન્સર. બી કેરફુલ હે ને. ઇટ સ્ટ્રિક્ટલી ડિપેન્ડ ઓન મીડિયમ ફ્રોમ વેર યુ આર ઓબ્ઝર્વિંગ હે ને, ફ્રોમ વેર યુ આર ઓબ્ઝર્વિંગ. સો એવું પેલું જોયું છે સ્વિમિંગ પુલમાં ને એવું બધું આવું ફીલ કર્યું હશે. ઇવન નાવા બેસતી વખતે ડોલમાં પણ જોયું હશે, સ્વિમિંગ પુલમાં જોયું હશે કે આમ જોવે તો ઉપર લાગે, એમ લાગે હા ના ના આપણી હાઇટ પ્રમાણે બરાબર છે, પણ કદાચ ફિઝિક્સના ચેપ્ટર્સ ભૂલાઈ ગયા હોય તો સીધા લોકો અંદર જતા રહે છે હે ને. પણ એવું નહીં કરવાનું. ચલો નોટ કરો. ચલો નોટ કરતા રહેજો. ડન? ક્લિયર? આગળ વધીએ. ચલો સમજો. અરે વાહ, લે આ થઈ ગઈ આપણી જબરજસ્ત બાઉન્ડ્રી, આ થઈ ગઈ એક્સિસ. અહીંયા લઈ લઈએ આપણી બાયોલોજી વાળી આઈ. અહીંયા લઈ લઈએ આપણે બાયોલોજી વાળી ફિશ, નહીં બાયોલોજી નહીં, શું કહેવાય, જીઓલોજી. હા. So this is n is equals to 1, 4/3. This is 20 centimeter and this is 12 centimeter. લો કરો, બોલો ભાઈ શું લાગે છે? Now the man is observing eye. અરે this man is observing fish. અને the man is observing fish. Probably fish can observe man. એ તો બાયોલોજી વાળાને ખબર હોય, બટ આ તો આને ઓબ્ઝર્વ કરે જ છે હે ને. ચલો બોલો ભાઈ શું કરશું? N2, what is your N2 and what is N1? કોણ કોને ઓબ્ઝર્વ કરે છે એ તો જોવા દે. હા, સો N2, હા, from where rays are coming? એટલે ફિશ ઓબ્ઝર્વ કરે છે એવો પ્રોબ્લેમ કરી. ફિશ ઇઝ ઓબ્ઝર્વર હે ને. સો N2 is 1 and N1 is 4/3. ખોટું થઈ ગયું કે ઊંધું થઈ ગયું કે બે એક જ થયું?
है ने फिश इज ऑब्जर्विंग फिश ऑब्जर्व करे तो आंखमांथी रे फिश ने जाई ने हाँ तो आंखमांथी फिश ने जाई ना ઊંધું થયું આ તો n2 is 1 હા તો બરાબર છે મેન ઇઝ ઓબ્ઝર્વિંગ ફિશ કેમ આવું થાય છે હા ચલો એન્ડ ડી ઇઝ ગિવન 12 સેન્ટીમીટર હા તો જ હોય ને અપેરન્ટ નીકાળવાનું છે સો ડી ઇઝ ગિવન 12 સેન્ટીમીટર સો વોટ ઇઝ ડી ડેશ ધેટ વી આર સપોઝ ટુ ફાઇન્ડ બોલો રે ફોર્મ્યુલા સો ડી ડેશ અપોન ડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ d dash by 12 I mean that's equals to n2 by n1 no n2 by n1 so it's a 3 by 4 લખી દો ડાયરેક્ટ સમજી જશો આના તો બોલ દે so what is d dash comes out to be 9 centimeter તો એને એમ લાગશે કે આટલી બધી આગળ કેમ આવી ગઈ અહીંયા this is the real depth અને અહીંયા કંઈક એને અપેરન્ટ લાગતું હશે ખબર નહીં ક્યાં જોયું અપેરન્ટ ફિશ છે ડોટેડ હોય છે this is apparent one this is real as seen from my શું કહે છે એને ફિશ ઓબ્ઝર્વ કરે તો d is equals to 10 એવું 20 અચ્છા ચેક કર્યું હા એ હોઈ શકે બરાબર તો એને તો ત્યાં જ લાગશે એવું વાહ સરસ ગુડ નોટ કરો હા n2 અને n1 નું જો બહુ સીધું સીધું નોલેજ છે બહુ સીધી સીધી વાત છે from where the rays are coming that's n1 from where the rays are going that's n2 now it strictly depend on eye is observing a fish or fish is observing an eye right okay let me generate a very good problem I have a very good problem for you which can clear this misconception right just wait for a few minutes jot not down બધું જ થઈ જશે n1 and n2 right ચલો આગળ વધી જાય the next problem will clear all this misconception consider this is the surface and here there is a medium n is equals to 1 here there is a n is equals to 4 by 3 4 by 3 is water probably yeah મને તો યાદ જ છે એવું લગભગ હોય છે હા એ જ and here you have a vulture vulture કેને શું કહે શું કહે હા એ મને યાદ છે આવશે ટોપિક ત્યારે પહેરીશ ને ઓફકોર્સ મને યાદ છે એ ટોપિક્સ આવશે ત્યારે હું ચોક્કસ પહેરીશ પોલરાઇઝેશન વખતે આવશે મને યાદ છે હા સો ધીસ ઇન એન ઈગલ લઈ લે વલ્ચર તો ઠીક છે ઈગલ it is 36 centimeter sorry 36 meter and 36 મીટર જે ડેપ્થ છે ત્યાં એક ફિશ છે હવે ફિશ તો ઉપર જાય છે ફિશ તો ફિશ છે ગમે ને જાય વનલે ઉપર જાય છે okay now two cases are possible one
eagle for fish. So fish is an observer. Fish is observing eagle. Fish is an observing eagle. Eagle for fish. Both. So from where your rays are coming? That is N1. કોઈને કઈ સમસ્યા? From where your rays are coming? That is your N1. In which your rays are going? That is N2. Because observer is a fish. हाँ ना तो बोल दे. बराबर છે? चलो. So, and what is the depth? Depth કેટલી છે? એને અહીંયા surface થી જ measure કરીએ છીએ 36 meter. Original one. And what is D dash that we are supposed to find? बोलो रे formula. So, D dash upon D, that is 36, which is nothing but what? N2 by N1. So, what is N2? And this is N1. So, apparent depth comes out to be D dash is equals to 48 meter probably. 48 meter. 48 meter. 48 meter from surface. So from fish, fish ને ક્યાં દેખાશે? પોતાની પેલાથી કેટલું દેખાશે? From fish, if someone asks, because this fish is an observer, કેટલું થઈ ગયું? 36 plus 48 from the boundary. 36 plus 48. So that comes out to be 84 meter. ખાસ સમજો. This is case 1. કોઈને કઈ સમસ્યા? So can you imagine? In nature, all these these are blessed with this calculation power. બાકી એ લોકો તો સીધું પાણીમાં જઈને આમ ટ્રેપ કરતા હોય ને, તો એને તો અપેરન્ટ ડેપ્થ જ દેખાતી હશે, તો પણ એ ટ્રેપ કરી લે. બોલ, તો એની પાસે કેપેસિટી હોવી જોઈએ આ ગણવાની. અરે આ કોઈ હોય એ સીધું પાણીમાંથી આવીને ટ્રેપ કરી નીકળી જાય છે ને, તો એને જે દેખાતું હશે તો અપેરન્ટ જ હશે. તો પછી ચલો કેસ 2. Now case 2 is what? Fish for eagle. Now eagle is observer. Fish ne observe કરે છે. So from where your rays are coming? That is your N1. In which your rays are going? That is your N2. આમાંથી આમાં જાય છે. ચલો, what is depth? 36 from surface. And apparent depth that we don't know. चलो निकाली सकशो. So D dash upon D is equals to N2 upon N1, which is nothing but 3 by 4. So what is D dash? Comes out to be 27 meter from surface. તો આ જ અઘરું છે. જો હવે ઈગલને તો શું થાય કે 27 જ છે, પણ ત્યાં નથી. રિયાલિટીમાં એ ક્યાં છે? 36 પર. તો ફ્રોમ ઈગલ કેટલું થઈ ગયું? આ 36 પ્લસ 27 થઈ જશે 63. ચલો, આ N1 N2 ના કન્સેપ્શન બધા ક્લિયર? બરાબર, નોટ કરો.
ચલો લખાઈ ગયું બધાને? લખતા રહેજો. લખાઈ જાય તો ઓકે લખો. હે ને? નોટ કરજો. ઓકે સારું. ચલો આજના લેક્ચરમાં કોઈને કઈ સમસ્યા? ઠીક છે. ચલો આપણું વીક છે નહીં? અચ્છા. કોનું વીક છે એ ડિસ્કશન કરવાની તો ક્લાસમાં બહુ મજા આવતી. એનીવે ચલો આવતું રહેશે. જમ્બોનું વીક છે. ઠીક છે. બધાનું વીક છે. હા બરાબર. સારું ચલો મળીએ. થેન્ક યુ.